হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা খুব 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 ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজকে আমি লাঞ্চে নিয়ে এসেছি সাদা ভাত। এটা আছে চিচিঙ্গে, আলু, চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা চচ্চড়ি করেছি। এটা বিট ভাজা, চিংড়ি মাছের সর্ষে বাটা দিয়ে একটা ঝাল করেছি। আর এটা মুসুর ডাল সেদ্ধ। চলো এবার খাওয়াটা শুরু করি। আর একটা আছে এখানে মাছের ডিমের বড়া ভাজা। অনেকদিন পর আবার তোমাদের কাছে ইটিং শো নিয়ে এলাম। চচ্চড়িটা আমাদের বাড়ির সবাই ভীষণ ভালোবাসে, আমার মেয়ে ছাড়া। মেয়ে শুধু চিংড়ি মাছটা খেয়ে নেয়। তোমরা সবাই করো এই চচ্চড়িটা, দারুণ লাগে। 5 ফোড়ন দেবে। চিংড়ি মাছটা আগে ভেজে নেবে, এবার 5 ফোড়ন দেবে। তারপরে আলু আর চিচিঙ্গেটা ভেজে নেবে। আর সর্ষে বাটা দিয়ে করবে, সর্ষে বাটাটা ওর মধ্যে দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে সব কষিয়ে জল ঢেলে দেবে। আর নুন, হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা এগুলো তো দেবেই। একবার সবাই করে দেখো।
আমাকে অনেকেই কমেন্ট করেছে, দিদি ইটিং শোটা করো, ইটিং শোটা করো। এতদিন করা হয়নি, বাট আজকে আবার নিয়ে এলাম। মসুর ডাল সেদ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণই ভালো।
ভিডিওটা কেমন লাগলো। এতদিন পর তোমাদের সামনে একটা আমি ইটিং শো নিয়ে এলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আজকের মতো এই পর্যন্তই, পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব। আজকের মতো বাই।